Perception is a special kind of dreaming. It's dreaming in which what we are dreaming is constrained by sensory input. Итак, вот та точка зрения, которую я вам даю, восприятие это то, что используется в сновидении. Это Yes. Let me try it the other way around, which is easier. A dream is perception without sensory input. Итак, сновидение это восприятие без сенсорного входа. So it's the same exact function you're experiencing now. Это та же самая функция, которую вы получаете опыт сейчас. Except for what you experience does not depend on what's going on in the world around you. За исключением того, что это не зависит от того, что происходит вокруг вас в окружающем мире. Because you don't have any sensory information telling you exactly what's going on. Потому что у вас нет сенсорной информации относительно происходящих вокруг событий. Okay, so we're saying that our consciousness, which is the model of the world, Итак, мы говорим, что наше сознание, которое является моделью that we мира, experience right now, которое мы получаем опыт как раз сейчас, is the same thing that we experience in our dreams. абсолютно такова же, как мы испытываем в наших снах. In our dreams under the special conditions of sleep. И наше сновидение – это особое состояние нашего сна. So you could put it the other way around as well. И если вы пытаетесь по-другому это посмотреть, What is this consciousness? что это сознание? It is a special kind of dream, Это особое состояние in which what we сновидения, are dreaming depends on sensory input. в котором то, что мы видим, зависит от сенсорного ввода. So the dream and this are the same kind of thing. И в этом смысле сновидение это то же самое. Now, the idea I'm saying that the world we experience is a construction of the mind. И с этой точки зрения, то, что я говорю, тот мир, который дан нам в нашем опыте, это тоже конструкция нашего разума. Or is a dream is contrary to common sense. Или сновидение это что-то противоречащее здравому смыслу. Nevertheless true. Но тем не менее это истинно. But that means it is difficult to grasp. Но это означает, что это очень трудно уловить. So I would like to try some experiences now to help you understand how this is so. И я бы хотела провести несколько опытов сейчас, чтобы помочь вам понять, как это происходит. The first one is I would like you to sense with your fingers two different textures. И первое, что я хотела бы, чтобы вы попробовали ощутить вашими пальцами две разных поверхности. One, the texture of the seat you're sitting in, or the plastic smooth. Пластиковая поверхность ваших кресел. And the other is some bit of clothing. И вторая это ваша одежда. Feel the difference, right? Почувствуйте разницу. Two different textures. Это две различных поверхности. Where do you feel that? Где вы это чувствуете? Common sense says our fingertips. Здравый смысл говорит, что пальцами. Of course, you don't think that your fingers are alternatively smooth and rough. И, конечно, вы понимаете, что ваши пальцы не могут произвольно меняться от поверхности гладкой к шершавой. Our experience is that the surface is smooth or rough. Это ваш опыт говорит, что эта поверхность может быть либо гладкой, либо шершавой. And common sense tells us we feel that in our fingers. И наш здравый смысл говорит нам, что мы ощущаем это в наших пальцах. But we can easily see that that is not so. Но мы легко можем увидеть, что это не так. If you please take a pen, Так, возьмите карандаш. or a booklet, or anything else that you can sense the same textures. Или что-то еще, чем мы можем попробовать почувствовать ту же поверхность. Please try it. Попробуйте это. Some tool that is at some extension. Возьмите какое-нибудь средство, какой-то инструмент. So feel that, yes, and then feel. These are pretty much the same. Feel it. Can you tell the difference? No. Well, then that's not a good tool. You need something with a sharper. For example, this. You know, I can tell these. Yes, right. So I can explain. Yes. So you can still sense the difference, even though you're not touching with your fingers. Yes. Сейчас на мне был поставлен маленький эксперимент, что когда я использую какое-то средство достаточно острое, то даже через него я могу почувствовать разницу, является ли поверхность гладкой или шершавой.
Well, of course you say, well, I know it's not really my fingers, it's nerves in my fingers. И, конечно, здесь можно сказать, да, я знаю, это, конечно же, не сами мои пальцы, а нервы, которые от них идут. Yes. But do you have any nerves at the end of this pen? Есть ли у вас нервы на конце этого карандаша? No, but I still feel over here Но я все еще чувствую это. the surface, Я чувствую поверхность. smooth. Она гладкая. What is over there that I can feel with? Итак, что же там находится, что я могу это ощущать? The answer is my mind. Итак, ответ это мой разум. So I invite you, when you go home, get a stick, a long stick. It's much more dramatic if it's something like a Так, meter я long. предлагаю вам, когда вы придете домой, взять длинную палку. Это все гораздо более драматично, если палка очень длинная. And see that you can feel over there somewhere a texture. И вы можете почувствовать, что где-то там на расстоянии какова поверхность. And then you'll understand that the senses of touch are projected to their apparent origin. И вот тогда вы почувствуете, что вот это ощущение прикосновения, оно проецируется от точки своего возникновения. In your mental model of the world. И это все в вашей ментальной модели мира. Now, we have another demonstration in the visual modality. Итак, у нас есть еще одна демонстрация, это визуальная модальность. If you could all look at this piece of the first page of the handout, just this one. Посмотрите на картинку на первой It странице. has this 3 lines across the top. И там, видите, там наверху 3 линии на верху страницы. So what we're going to do is a blank spot demonstration where you cover your left eye. See, I focus on the right eye here. I cover my left eye and move the piece of paper right here in front about this distance from my nose, and this circle disappears. Okay. Try that first. Well, it says right here. Итак, вот там на верхней линии есть 2 точки, вы закрываете сначала... Shut your left eye. Итак, я сначала закрываю свой левый глаз. And then you are looking with your right eye И затем вы at the смотрите, target. над вашим правым глазом на ту цель, которая находится слева. And you move the piece of paper closer to your И face. затем вы приближаете эту бумагу ближе к вашему лицу. And at one point you'll see that the circle on the right disappears. И в какой-то момент вы увидите, что кружок справа исчез. So everybody try to do this, please. Итак, каждый из вас, пожалуйста, попробуйте это сделать. If you have trouble seeing it, perhaps your neighbor can help you. И если у вас есть проблемы, может быть, ваш сосед поможет вам. Yeah, that's too close, probably. That's Иногда это about this слишком близко. distance. Вы должны какую-то дистанцию сохранить. Okay? So it's important that you see this because there is another point to make. Это очень важно, чтобы вы это увидели, потому что здесь есть еще один момент. So some people clearly are doing it wrong. So they tell in the back there, Peter. He's much too close. Вот It has to be at least в this заднем far. ряду вы точно делаете это неправильно, вы слишком близко подносите бумажку. 25 centimeters. Примерно на 25 сантиметров держите Yes. ее. Yeah, here. And straight in the middle. И вы должны держать ее строго посередине. And with the left eye shut and the right eye looking to the Итак, left, левый глаз закрыт, then the dot on the other side disappears. и тогда вторая сторона исчезнет. Yes? Yes, good. Perhaps if anyone has not seen this on the break, we'll help you. Okay? И, может быть, если у кого-то из вас сейчас не получилось, я после перерыва помогу. But what I want you to notice is what happens to the lines when the circle disappears. Но я хочу, чтобы вы посмотрели, что происходит с линиями, когда правый кружок исчезает. You must shut one eye to see this. Вы должны держать один глаз закрытым, чтобы увидеть это. Or cover it with a hand. Или закрыть его своей рукой. Yes. It's clear not everybody's doing this, but I can also say this is a cultural approach. People don't simply follow instructions. Yes. So, never mind.
the point is that what happens is that you see the lines go continuously through that missing spot. И вот суть в том, что вы должны увидеть, что эти линии начинают быть непрерывными, когда вот этот справа кружок исчезает. It is filled in by the brain. Они заполняются вашим мозгом. The reason how this works is that at the back of your eye, all the nerves come together at one point where there are no visual receptors. И как это происходит? Все дело в том, что в вашем глазу, когда рецепторы не срабатывают, то вот эти линии сводятся в одну. This so-called blind spot. Это называется слепая точка. So if we cover one eye, that means somewhere in our visual field, about there, is a missing piece. И вот когда мы закрываем один глаз, то вот эта видимая точка здесь, она как бы вот начинает иметь какой-то недостающий кусок. Where there's no sensory input. В этой точке у нас нет сенсорного ввода. But we don't see the missing piece. Но мы не видим вот этого отсутствующего кусочка. Because our brain fills in on the basis of its understanding of what is out there, the missing information. И потому что наш мозг заполняет это тем, что по его мнению должно быть здесь на основании отсутствующей информации. For example, you cannot see what's behind this page. Например, вы не видите то, что находится за этой страницей. Would you be extremely surprised to find out that this hand was not attached to my body? Но я думаю, что вы были бы очень удивлены, если бы оказалось, что рука не присоединяется к моему телу. Your brain sees straight lines going into a place where it can't see something, and then straight lines coming out. So it assumes that's what's there. Так и в этом случае ваш мозг видит прямые линии, которые доходят до этого места, и затем прямые линии, которые исходят из него, настраивает. The way the brain fills in the blind spot is how it fills in all of your visual space. И вот то, как мозг срабатывает вот в этой слепой точке, он точно так же срабатывает на всем этом видимом пространстве. See, that little bit of blind spot is not colored red as a danger, no information. И вот видите, эта слепая точка, она не окрашивается в красный цвет, как признак опасности и отсутствия информации. It's made of exactly the same visual stuff as the rest of it looks like. Она сделана из того же видимого состава, как и остальная часть. So we don't see that we don't see. Мы не видим, что мы не видим. Please look at number 2. This illusory contours. Посмотрите на картинку номер 2, иллюзорный контур. You see how it looks as if there is a white triangle on top of 3 black discs. Итак, вы видите белый треугольник и 3 черных диска. And in fact, the white of the triangle looks whiter than the white of the page. И вы видите белый треугольник, он даже кажется еще более белым, чем остальная часть страницы. But it is only due to the particular arrangement of these 3 black Pac-Men. You have Pac-Men. Но это происходит только благодаря тому, что вот есть эти 3 черных штуки по углам. So your brain has hardwired mechanisms to see the world in certain ways, and it automatically outputs to your consciousness the results. Итак, ваш мозг оборудован таким вот достаточно жестким механизмом, который заставляет вас видеть вещи определенным образом, поскольку он так организован. Although the world is frequently ambiguous, we see it one way at a time. И если иногда все это выглядит достаточно непонятным, если увидеть это только один раз. So please look at this third picture. Посмотрите на третью картинку. And what do you see? Что вы видите? So. Good. So, what's the first thing you see? It's a place of man and Right, and then you can see it the other way. Yeah. So, if you can please explain and make sure that everyone can see that there are 2 faces visible, depending on how you look at the picture. И вот вы можете увидеть здесь, в сущности, на этой картинке видны 2 лица, в зависимости от того, как вы смотрите на эту картинку. It's young and old. Yes, exactly.
Now, I'm sure some of you will only see one at this point. Again, on the break, you can ask your friends to help you see that there are really two pictures. И опять же, во время перерыва вы можете помочь друг другу увидеть две разных картинки. The importance is that what we experience in our consciousness is one interpretation of the world. И дело в том, что тот опыт, который есть в нашем сознании, это наша интерпретация мира. It's never two, because it is one interpretation that tells you what to do. Это наша интерпретация, которая говорит нам, что мы должны делать. Suppose my consciousness were to say, maybe the tiger is there, or maybe it's there. Допустим, мое сознание говорит, что может быть тигр там, а может быть и там. Then I cannot run in either direction. И так я могу ошибаться тогда в любом направлении. It's better to be right half of the time. И лучше всегда быть только вот в одном направлении. You see, and so what our consciousness does, it gives, this is my best guess at how things are now. И вот то, что лучшее, что может сделать мое сознание, это сказать, что это лучше, что пусть это будет там. And that's what we see or experience or hear or feel. И именно это мы видим, слышим или получаем в нашем опыте. Please look at this fourth figure. Вот посмотрите на картинку 4. It looks as if the lines are alternately going up and down, yes? Кажется, что эти линии идут вверх и вниз. But hardly straight. Но не прямо. Yet they are, as one can see by bending the page down and lining it up, Но если вы согнете страничку, that all the lines are perfectly straight. вы увидите, что все линии абсолютно прямые. Yet you look at it and you can't see it that way as a whole. Но когда вы смотрите на картинку в целом, вы не можете этого увидеть. Because our brain doesn't have the mechanism to do that. Потому что наш мозг не имеет механизма, как это сделать. Again, like the figure above, it's the brain's simplest interpretation of this complex figure. И это точно так же, как и в картинке сверху у нас в мозгу происходит упрощение. So now please look at item number 5, this fragments. Посмотрите на фрагменты на рисунке номер 5. Now some of you will know the answer because you already looked at the other page, but Возможно, вы уже знаете ответ, если вы взглянули на следующую what do you see? страничку. I see fragments. What picture? Picture of what? In other words, you see fragments, but you don't know what it's a picture of. Yes. So. То есть пока, если я не видела вторую страничку, я вижу какие-то кусочки, но я не знаю, что такое страница в целом. So please look at the second sheet, the top left corner. Итак, посмотрите на следующей странице в левый верхний угол. What do you see? I see letters colored Exactly. color. All right. Now look back at the И first. теперь снова посмотрите на первую картинку. And what do you see? Now I can tell that it's white color. Yeah, that there are letters there. Now, the difference was, in this case, you know what's missing. Разница состоит только в том, что на второй страничке вы знаете, чего не хватает. So that knowledge allows you to construct a meaning for what is underneath that black blob. И это знание позволяет вам реконструировать то, что находится под этим черным. Here you don't know what's missing. А здесь вы не знаете, чего не хватает. So you don't know how to construct the figure. И поэтому вы не знаете, как реконструировать. But once you know what's missing, then you can see this figure for a series of B's, or what are the Russian? Russian square. Yes. Okay. Now I'd like you to look at the picture in the upper left-hand corner. А теперь посмотрите на картинку в правом верхнем углу. Now I want to know if anyone sees anything other than a cat, a glass of wine, and some stockings hanging out of the window. И я хотела бы знать, видит ли кто-нибудь из вас что-нибудь, кроме кота, растений и чулок, свисающих из окна. And a plant on a И window. вот растение на полке. Of course. Everybody sees something else. Каждый может увидеть кое-что еще. Because that is the simplest interpretation, and it is a biologically relevant image. Потому что это очень простая интерпретация, а также это образ биологически соотносим. Now, I would like you to look at this pair of pictures on the bottom. И я еще хотела бы посмотрите на эту пару картинок внизу. So one picture of Stephen, Одна это картинка Стивена,
And the other one is of his demon twin. Это вот вторая, это его демон-двойник. Now, when you look at the upside-down picture, it doesn't seem so obviously strange, does it? И когда вы посмотрите на эту картинку перевернутой, она не кажется вам очень странной. But let us turn it over Но now. давайте я ее переверну. So now you see what he really looks like. И теперь вы видите, на что он на самом деле похож. Okay. Now turn it over. И теперь переверните это снова. Do you see the same thing? What? This face has its eyes and mouth on upside down. Итак, на этом лице рот и нос перевернуты вверх ногами. But it looks like a normal face somehow. Но более-менее это выглядит нормально. Because our brain has no specific machine to detect whether or not a person's eyes are on upside down or not. Потому что у нас нет в мозгу специальной машины, которая бы была детектором, находится ли вот этот нос, глаза и рот вверх ногами или нет. It has a special purpose machine to detect which face it is, who the person is, whether it's a normal face with eyes, nose, mouth. Но там есть специальное устройство, которое помогает нам определить, а чье же лицо это, есть ли на этом лице нос, рот и глаза. But never in evolutionary history have we ever seen a person with their eyes and mouth on upside down until computers. Но в истории эволюции до появления компьютеров мы еще не видели лиц, у которых глаза и нос были бы перевернуты, глаза и рот были бы перевернуты вверх тормашками. So these are several examples of how we cannot see what we know is there. Итак, это несколько примеров того, как мы не можем увидеть то, что там находится. Or can see something because of our knowledge. И мы не можем это видеть, потому что из-за нашего знания. But that everything that we see is a guess. Но все, что мы видим, это наше предположение. Is the brain's best guess of what is out in the world. Это наилучшее предположение, которое может сделать наш мозг относительно мира. So that means, to repeat what I said earlier, everything you see, and if you could see, the clouds in the distance, our common sense thinks of it as if it's the physical world. И есть здравый смысл, который говорит нам, что это физический мир. But it's not. It's our mental model of the physical Но world. это не так, это наша ментальная модель мира. And normally when we present this kind of information in a workshop, we spend half a day on it. И обычно, когда мы работаем с этой информацией на семинаре, у нас уходит на это полдня. So with the limitations of time, we've had to go through it quickly. Но из-за того, что мы ограничены во времени, мы должны пройти это быстро. But I have another sensory modality to demonstrate. Но у меня есть еще одна сенсорная модель, чтобы продемонстрировать это. So the tape? Yes. Ready. Okay. Maybe you want to put it up here so that people can hear it? Yes. So what I would like you to do is while this tape is played, Итак, что бы я хотела, чтобы вы сделали? То есть пока будет играть вот эта запись, is to write down each different word that you hear. записать каждое отдельное слово, которое вы услышите. Now you may hear the same word more than once. That's all right. Only write down each different word. Но если вы услышите какое-то слово более чем один раз, записывайте вы его только один раз. And I'd also like you to notice how many changes of rhythm there are on the tape. Я бы хотела также, чтобы вы обратили внимание, сколько раз изменяется ритм на записи. All right. So it will take about 3 minutes. Это займет 3 минуты. Words.
Okay, that I hope will be enough to demonstrate something. Я думаю, что это будет достаточно, чтобы что-то продемонстрировать. So, would anyone like to volunteer what they heard? Итак, если волонтер сказать, что вы услышали. Слов 10 по меньшей мере услышал. At least 10 words. Yes, yes. Good. Were these Russian words, I assume? Были русские. Yes. Были the Russian words. Сменилось, значит, 7 слов, они группировались по принципу 3, 4, потом следующие слова. So there were, сколько вы сказали? 7 groups, and there were 3 Вначале было одно слово, First one word. Потом он начал группироваться, значит, раз, два, три, And then 1, 2, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Yes. And so several rhythms as well, yes. Anyone else? 14 changes of rhythm. Yes. Yes, so many changes of rhythm. And how about other words? Perhaps you could share some of the words you heard? Может быть, вы скажете, какие слова вы слышали? Sleep, sleep. So it's very soporific. Вот тут еще насчет ритма. Я сначала думал, были моменты, когда оказалось, что ритм меняется. There were moments when it looks like the rhythm was changed. Вот, а после этого я просто решил как бы проделать эксперимент по собственному желанию менять ритм. And then I decided to change, to make an experiment to change the rhythm as То, to с my какой desire. легкостью это у меня And then I получалось, realized that it was very easy. навело мысль, что ритм на самом деле один, а все Got me to think другие. that there was but one rhythm. Yes, that's a reasonable guess. So did anyone... Разумное предположение. So in America we usually share the lists of words we have, which can be interesting to hear the different words that people hear. Not everybody hears the same words. Ну, в Америке мы обычно делимся тем, что услышал, потому что обычно слышат разные слова. So would you like to say what word you heard, for example? Unfortunately, I didn't listen from the very beginning. Oh, that's all right. No, Yeah. yes, but any words.
so it looked familiar. There were like two rhythms which changed each other. It could be two parts of one rhythm. Okay. То есть он меня попросил поделиться меня, он сказал, что я, к сожалению, не слышала с самого начала, но для меня это было как бы либо два ритма, либо две части одного ритма, которые сменяли друг друга. But let us move on. My point, and I will tell you that the way the tape was made was for me to speak into a microphone a single word, which was words, which is English for... И я хочу сказать, как была сделана эта запись. Это был я все время говорил в микрофон только одно слово, это слово было words, слова. And then had my computer exactly repeat it. И затем я заставил мой компьютер повторять. So if there's a rhythm, it is one exact same thing the whole time long. Итак, если там и есть ритм, то это одно и то же в течение всего времени. But rhythm is how we organize the sounds of the world. Потому что ритм это то, как мы организуем звуки в мире. So as we imagine, we're guessing, that's the rhythm, and you hear it. So as you think, I can hear this 1, 2, 3, 1, 2, 3. И вот то, что мы предполагаем, это вот как раз то, что вы услышали, ваше предположение. And the word that is on the tape with English-speaking audiences, they often don't hear the word words. И вот когда речь идет об англоязычной аудитории, они часто не слышат вот это слово words. They'll hear something else that they'll be certain that that's really what was on the tape. И они обычно что-то другое слышат, и они абсолютно уверены, что там что-то. Explore it. Yes. Now, what this is demonstrating is that when you hear me talk, you are, especially in this case, guessing what I'm saying. Итак, что показывает эта демонстрация? Вы слышите то, что вы предполагаете, что я говорю. But the same thing exactly is true when you're listening to Maria. Но то же самое правильно, вот когда вы слушаете вот меня. Now, in normal speech, it is much easier to understand a word because they are in the context of a sentence. В обычной речи гораздо легче понять слово, потому что оно находится в контексте предложения. This might be hard to translate because it depends on the word order, but the example I want to make is that one can understand the words in the sentence by their place. So, for example, you could understand what I'm going to say next in this. Yeah, but it works in English, but not in Russian, because another construction of the sentence. No. Well, don't use that example. Use any other example where you can leave a word out and people will know what you mean. Okay. Значит, здесь вот вопрос, насколько точно я смогу перевести следующий пример. То есть, когда произносится предложение, и в нем какое-то слово пропущено, и по месту его в предложении вы можете догадаться, какое оно. Ну, в английском языке это более строго, чем в русском. Explain the idea. Well, you should demonstrate that. Speak a sentence and leave. You'll have to think about it. Yes, in Russian, and leave out a word that people will be able to guess what it is. So, I'm going to the airport to catch a. Я, например, еду в аэропорт, чтобы успеть на. Bus? No. Yes, yes, of course. And we understand what people are saying, we are guessing what the words are. Когда мы понимаем то, что люди говорят, мы уже как бы имеем какое-то предположение относительно того, что эти слова значат. But our common sense doesn't tell us this. Но наш здравый смысл не говорит нам это. Because our brains are so good. Потому что наши мозги настолько хороши. That it takes special examples like this and this to show you that constructive process that is always at work. И что нужны специальные примеры, подобные вот этим, чтобы показать, что там есть специальный такой конструктивный процесс, который работает. So, now, given the limitations of time, I can't spend too much more time to explain this idea at this point. И поскольку мы ограничены во времени, мне бы не хотелось тратить больше времени на объяснение вот этой идеи. But I hope I've made it plausible to some of you at least, the idea that the experience that you're having right now is your mind guessing about the reality beyond. Но я надеюсь, что хотя бы некоторые из вас поняли, что тот опыт, который у нас есть сейчас, это наше предположение относительно того, какова реальность.
Now, what I would like to do in the remaining period before we have a break and then have a general question and answer session Вот что я хочу сделать в оставшееся время до того, как мы сделаем перерыв, и потом у нас будут вопросы, is to talk with you about one particular example of the importance of mental models that I will apply to personal growth and transcendence. это поговорить о том, каковы те модели, которые могут быть использованы для личностного роста. I would like you to take your mind back to when you were first born. Давайте вернемся к тому моменту, когда вы были только что родились. You had very little idea about how the world worked. У вас были очень слабые представления о том, как работает мир. And you waved your hands and feet and found out that they moved when you wanted them Вы to. начинали размахивать ручками и ножками и обнаруживали, как все это движется. And you probably tried to do the same thing with other objects in your environment and they didn't move when you wanted them to. И затем вы пытались сделать то же самое с какими-то объектами в вашей среде, обнаруживали, что они вот не так уже двигаются. So your mental models started to say, this is me and that is not me. И ваша ментальная модель начала вам говорить, это я, а это не я. And some of the things in the world, mommy and daddy, come when I call sometimes, but not always. И вот некоторые объекты в этом мире, например, мамочка и папочка, иногда ко мне подходят, когда я зову, а иногда не подходят. And of course, we are built to seek reward and to avoid punishment. И, конечно, вот мы так вот хотим получить какую-то награду, за что-то, ремень как наказание, или как, а не как награду. Unless, of course, you happen to like punishment, which makes punishment reward. И, конечно, нам начинает не нравиться наказание, и наказание оно But приходит. I think you know what I mean. So, at first, the model that we're having, it's as if we're making a map of this new world that we're finding ourselves in. Итак, если мы начнем строить карту вот этого мира, который мы обнаруживаем вокруг себя, And this map or model is accurate as far as our experience goes, but incomplete. но и эта карта или модель, она настолько точна, насколько наш опыт идет, но не более того. Yes, right? So now, let's move on a couple of years later when little Stephen now knows how to speak. Давайте пройдем на 2 года вперед, когда маленький Стив уже умеет говорить. Now, language is a way of modeling or representing what is going on in the world, yes? Язык существует для моделирования и для представления того, что происходит. It's hot outside. Снаружи жарко, It's snowing outside. снаружи снег. Ooh. Words may be true or not. Слова могут быть истинными или нет. So, in other words, the model produced by language may not be accurate, as you know. И как вы знаете, вот модель, которая производится языком, она может быть точной или нет. Now, when in this story, when little Stevie was 2 years old, Итак, вот в нашей истории, когда маленький Стив был всего 2 года, ему было всего 2 he года, accidentally pushed his mother's precious heirloom, a vase, off of the table and it broke to и он pieces. случайно столкнул любимую мамину вазу со стола, и она разбилась. So, naturally, he fears punishment. То есть, естественно, он ощущает, что будет наказание. And mommy comes into the room at this and says, "What have you done?" И приходит мама из другой комнаты и говорит, и что же ты наделал? And little Stevie gets a brainstorm. И вот наступает мозговой штурм у маленького Стива. Oh, it wasn't me, it was little sister did it. Он говорит, это не я, это моя маленькая сестренка сделала. Little sister can't talk. А маленькая сестренка еще не умеет говорить. And little Stevie now has understood, aha, this is the way the world works. И вот маленький Стив знает это, и он понимает, что именно так работает внешний мир. It doesn't matter how things really are. Не важно, как на самом деле все What really происходит. matters is how people think they are. Важно, как люди думают, что они действуют. And so, I naturally want reward, and so I will say, I am the good one. И я, конечно, хочу поощрений, поэтому я говорю, это я. Reward me. И дайте мне что-нибудь. She's the bad А one. вот она плохая. You can punish her. И But not. наказывайте ее, Right? не меня. That's Правильно? perfectly normal that we all would do that. И это совершенно нормально, что так вот мы себя Now, ведем. the problem comes now when we at first had a model of who we were based on our honest understanding. И в чем возникает проблема? Мы строим нашу
модель на том, что как мы все это понимаем. But now it's gotten complicated by our motivations wanting to appear different than we are. Но затем оказывается, что все выглядит не так, как мы. And if we really want to be effective, we pretend so well that we forget ourselves. И если мы хотим быть эффективными, мы должны забыть о самих себя. And really come to believe that, yes, that's me, the good one. И мы должны действительно поверить, что да, вот это я вот хороший. And the bad characteristics belong to the others. И все плохие характеристики принадлежат другим. This is what Carl Jung described as the shadow. Именно это Карл Юнг назвал тенью. So now, the problem with this fragmented mental model of who we are И вот проблема с этой фрагментарной моделью того, чем же мы являемся, is that we're now looking at our mental map and we say, let's see, I want to get to Paris from Moscow and it looks like I should just go due north. И тогда вот получается, что мы смотрим на созданную нашу карту и рассуждаем, вот я хочу попасть в Париж из Москвы, похоже, что при этом мне надо двигаться прямо на север. By the time I reach the land of ice and snow, I'll find out that isn't so. И только тогда, когда я попадаю в сплошные снега и льды, я обнаруживаю, что это было неправильно. So there is a problem when our mental models of how we work and how the world is are not consistent with the way it works. И вот эта проблема состоит в том, что наша модель мира, она оказывается несовместимой с тем, как он на самом деле работает. And this manifests later in our dreams. И впоследствии это проявляется в наших снах. So, for example, we have dreams in which unpleasant, dangerous, underworld type people are chasing us, for example. И, например, в наших снах после этого появляются какие-то опасные, неприятные люди, которые за нами гоняются. And we're trying to get away, to separate ourselves. И мы пытаемся убежать, отделить себя от них. Now, when I first started having lucid dreams, at first, most of my lucid dreams were nightmares. И когда я вначале начал иметь осознанные сны, первые из них все были кошмары. And it would be an angry mob, or the police, or the underworld would be chasing me. И кто-то за мной гонялся, злой, например, полиция. And I would be running away. Я убегал. And then I would realize I was dreaming, so I would fly away. И тогда я понял, что я осознал, что я сплю, тогда я улетал прочь. And that was something of an improvement. Это было уже некоторого рода But улучшение. after my 40th lucid dream, I had an experience of running away from some danger and then flying when I became lucid. Итак, во время своего 40-го, наверное, сновидения я убегал от какой-то опасности, затем я улетал от нее. And then I woke up, as it were, in your place in an audience, listening to Idris Shah, a teacher I respected, lecturing. И затем я очнулся в аудитории, где учителем был Идрис Шах, который читал лекцию. Yes, and he said, it was good that Stephen in his dream realized that it was a dream and therefore could fly. И он говорил, это хорошо, что Стив в своих сновидениях понимает, что это сновидение и может летать. But it's too bad that he didn't realize that since it was a dream, there was nothing to flee. Но это плохо, что он, несмотря на это, он не понимает, что там нечего бояться. So, I woke up from that and realized that a little lucidity is a dangerous thing. И когда я проснулся, я понял, что вот эта вот маленькая осознанность – это опасная вещь. That may not translate very well, but my point was that my lucidity needed to go further. That I didn't want to run away once I knew it was a dream. That was just doing what I was already doing better. But I had to now say, that doesn't make sense anymore, and turn and face. Возможно, это достаточно трудно перевести, но вот в своем осознанном сновидении мне недостаточно знать, что это осознанное сновидение, улетать прочь. Это то, что я мог бы делать, это в принципе то же самое, что я бы и так делал во сне, и я должен делать больше. Now, I had studied Gestalt therapy Я изучал гештальт-терапию. and the dream work that would work with a shadow figure in which you would identify with that person. И вот я занимался работой со сновидениями, работой с тенью, с идентификацией с тенью. And I had also was familiar with Carl Jung's idea of the shadow. Я был хорошо знаком с идеей тени Юнга. And I decided that anything that I found in my dream that I was trying to avoid,
И я пришел к выводу, что вот в моих сновидениях было нечто, чего я старался избежать. What's going to be the example of that missing part of my personality? Это был The пример rejected part. такой вот отсутствующей части моей личности, The той, shadow. которую я отвергал или тени. Yes. And so that what I needed to do in my lucid dreams was to embrace the shadow. И что я должен сделать в своем осознанном сновидении, это принять свою тень, To accept it as a part of myself. воспринять ее как часть себя. Then my mental model would expand to include what I really may be rather than just the good part. И тогда моя ментальная модель самого меня, возможно, будет более полно показывать, что я есть, а не только, что есть моя хорошая часть. The good part meaning exactly that part that I had received reinforcement or reward for in childhood. И моя хорошая часть, это было то, за что я получал как бы поощрение в детстве. So it's as if I don't know I have a left hand. My right hand is a good hand. That's the sinister hand. Примерно так же, как я не знаю, что у меня есть левая рука, но вот моя правая рука, она хорошая. It's not mine, so what can I do with it? А Nothing. левая рука, она не моя. Ну что я могу Just as I сделать can't правой? move other objects by wishing them to, but I can move my hand because it's mine. И я могу там дотянуться до другого объекта, но я могу это двигать рукой, потому что она моя. But if I re-own that part of my missing personality, then I can do something that I could never have done without Но it. если я вновь обрету вот эту отсутствующую часть моей личности, то тогда я смогу делать что-то, чего я раньше не могла. This process of integration. И это процесс интеграции. So I, for about a year and a half, attempted every time that I found myself in a nightmare running away from something, I would go back and try to confront and attempt to befriend or accept in some way whatever character it was I was avoiding. И так я начала работать с тем, чтобы не убегать, а повернуться и встретиться лицом к лицу, принять, встретить то, чего я раньше избегала. И принять это как свою недостающую часть. And after doing this for that period of time, it got easier and easier to do until really the best example of this is the following. И вот в течение такого периода времени, когда я делала, это становилось делать все легче и легче, и потом вот появилось такое вот исследование. I was in the middle of a riot in a classroom. Я находился вот Everyone is fighting with each other and throwing around chairs. И все боролись друг с другом, кидали друг друга через стулья. And in the foreground, I am in the grip of a 10-foot tall ogre, И a fairy tale figure, я был, значит, вот на там такое сказочное a чудовище, giant. гигант такой, он был там наверху. And at this moment, I wake up in a sense. И в этот момент я в каком-то смысле проснулся. This fairy tale ogre giant must be a shadow figure if I've ever seen one. И я подумала, что вот этот вот сказочный страшный гигант может быть тенью вот этой борьбы. So I need to accept him. Я должен принять его. So I look at him Я взглянул на него. and feel overwhelmed with revulsion and disgust. Я чувствую, как вот меня одолевает вот его. Because he seems so barbaric and ugly Он and выглядел таким stupid варваром, and ужасным, unlovable. глупым, неприятным. And so then I find love in my heart, И затем я нашел любовь в своем a сердце compassionate mind, и сострадание в разуме. and then look at him, И затем я взглянул на него. and then words of loving acceptance flow out of me intuitively, И тогда вот интуитивно это вышло из меня. and he melts into me. И он как бы вот Becomes вошел в меня, one. растворился во мне, мы стали одним. The riot vanishes, И вот какое преимущество произошло. and I wake up feeling very together. И я когда проснулся, чувствую себя вот очень таким объединенным. Yeah. So, in this particular dream, the image of incorporation or integration, of bringing that separate figure, came spontaneously a part of me. И вот в этом сне произошло вот это такое, ну, фактически телесное объединение, когда вот эта отдельная фигура стала частью меня. Yes. And this is a good example of how the process of self-integration works in lucid dreams. И вот это хороший пример, как во время осознанного сновидения работает самоинтеграция. So that what previously was a part of
myself, I presume, that was separated off, and therefore the energy was not available to me. И вот что здесь происходило, ведь вначале я предполагал, что вот эта энергия, она недоступна для меня. Now became a part of my possibilities. И теперь она стала частью моих возможностей. Let me give one more example of this sort of dream, Итак, позвольте дать вам еще один пример такого рода снов, which you might be able to apply if, in my case, I didn't care what the ogre meant. И в моем случае я не обращал внимания на то, что, собственно говоря, представлял из себя этот гигант. But you might feel, well, wait a minute, who are you, and what do I... Но вы могли бы подумать, ой, Okay. кто же это? So, and it wouldn't have worked if I couldn't have felt love in my heart for him. So. И это бы не сработало, если бы я не почувствовала в своем сердце любовь к нему. But there are other ways. For example, Но есть еще другие способы, например. the German lucid dream researcher Paul Tolai describes the following dream. Вот Пол Талай, это немецкий исследователь сновидения, описал такой сон. He lives in Frankfurt, but he sees a tiger on the street Он живет во Франкфурте, и вот он увидел тигра на улице. and realizes, therefore, that he's dreaming. И он обнаружил, что это сон. And says to the tiger, "Who are you?" И он сказал тигру, а кто ты? And the tiger at that point says, "I am your father." И тигр сказал, я твой Turns папа. into his father, and I'll tell you what to do. А он сказал, я твой отец. Он мгновенно превратился в его отца и сказал, сейчас я тебе скажу, что тебе делать. And at first Tolai says, "Oh, no, you won't." И первое, что он сказал, ну нет. And starts arguing. И начал с ним спорить. But then he resists and says, "All right, talk to me." И затем он как бы перестал вот это сопротивление, оказывается, сказал, ладно, скажи мне. And his father makes criticisms that Tolai has to agree that are valid. И вот тогда его отец начал его как-то критиковать, и он должен был принять ценность этой критики. And he resolves to change. И это привело к изменению. And at that moment he says, "Now where do we go from here?" И в этот момент он спросил, ну и куда мы пойдем дальше? And the father says, "Now you go your own way." И тогда отец сказал, а теперь ты должен идти своим путем. And slips into Tolai's breast. И мгновенно вошел в грудь Тола. Exactly the same image of incorporation as in my dream. И это был абсолютно такой же образ воссоединения, как и в моем сне. So this integration occurred as the result of a dialogue, Но в этом случае интеграция была произведена в результате диалога. whereas in my case the integration occurred by an acceptance, a compassionate attitude. А в моем случае она произошла в результате вот этой позиции воспринятия и сострадания. It's turning the frog into the princess. Именно это превращает лягушку в принцессу. Yes. Now, I will say that in my experience, there is one world in which Christianity really works. И вот я могу сказать, что мой опыт показывает, что есть нечто, в чем христианство действительно работает. It is the dream, because in the dream, if you love your enemies, they immediately become your friends. И это сны, потому что там, если вы любите своего врага, он мгновенно становится вашим другом. It doesn't work if you pretend to like them. И это не работает, если вы только делаете вид, что он вам For some нравится. reason, the dream figures know exactly what's in your heart. Вот по какой-то причине персонажи ваших снов точно знают, что вы чувствуете на самом деле. Because really, they're a part of you too. Потому что на самом деле они являются частью вас. Okay? So now, I have found that it is essential, before one attempts transcendence, to accept what one finds on the level of the self. И я обнаружила, что это очень важно, прежде чем переходить к трансцендентности, понять, что же вы находите на уровне вот вашего я, вашей самости. Frederick van Eden, who is the person who coined the term lucid dreams, И вот Фредерик Эйден, который ввел термин осознанных сновидений, describes having a series of beatific angelic dreams. вот он различал Heavenly. He would be floating in the clouds with wonderful music, feeling very holy. Например, значит, один вид сновидения, это вы летаете в облаках, звучит прекрасная музыка, и у вас там ощущение святости. Said, but the only problem with his dreams was they were often followed by demon dreams. Но вот проблема с этими снами, что очень часто
часто за ними следуют такие демонические сны. And in these demon dreams, И вот в этих демонических снах, horned devils и вот здесь такие would, вот дьяволы с would рожками follow him around with their pitchforks, будут бежать вслед за вами с ужасной этой вилкой mocking his pretended holiness. и издеваясь над ним, что вот он претендует на то, чтобы у него была святость. And his reaction would be, "Get away from me, you evil beings." И вот его реакция была бы: убирайся прочь от меня, ты злое существо. Now, of course, his devils were right. И, конечно же, вот его дьяволы были правы. His holiness or wholeness Его святость или целостность, is obviously incomplete, while his angels look like devils. конечно же, не полна, поскольку его ангелы начинают выглядеть как дьяволы. So he is attempting to go to heaven while leaving devils and the rest of him behind. Потому что он хочет вознестись к небесам и в то же время оставляет в себе вот эти, у себя за спиной этих дьяволов. So Nietzsche said that if a tree grows up to heaven, its roots reach down to hell. И как говорил Ницше, если дерево растет к небесам, его корни глубоко. And it is an image of wholeness. Это таков образ целостности. That the only way for harmonious growth to appear, to proceed, is in all directions, not in one alone. Это образ того, что рост происходит во всех направлениях, не только в одном. So once we have accepted ourselves on the level that we find ourselves to be, И если мы однажды сумели воспринять себя вот на таком уровне, then another kind of question arises. возникает следующий вид вопросов. Suppose Stephen were dreaming now. Допустим, Стивен сейчас спит. So that means he's asleep in bed somewhere, the real Stephen. Ну, вот настоящий Стивен, это означает, что он сейчас в постели. Now this one, with a little lucidity, А вот этот, который здесь с небольшой осознанностью, will say, "You are all in my dream." говорит: о, вы все это, вы просто в моем сновидении. But you might well then say, "Oh yeah? А вы все можете сказать: правда? What's this? А это что It's такое? a dream table." Это Yes? сновидческий стол. And what is this? А это что? A dream shirt. Сновидческая рубашка. This? А A это? dream watch. Сновидческие часы. What is this? А это? A dream hand. Сновидческая рука. And this? А это что? A dream Stephen. Это сновидческий Стивен. Oops, that's not me. Значит, это не я. So simply by that meditation it becomes obvious that what we experience ourselves to be is an idea. И в результате такой простой медитации становится очевидно, что то, что мы воспринимаем относительно себя, это тоже только идея. In the exact same way as I said, this is all your mind, И вот мы можем сказать, что это все вот ваш разум. so is who we think we are. Итак, что же мы думаем, что мы из себя представляем? Who we think we are. Это значит, что мы думаем, что мы из себя представляем. So this character in the dream is what I call the dream ego. Это то, что я называю сновидческим эго. And I believe it is equivalent to our model of ourselves. И я думаю, что это эквивалентно нашей модели самих себя. So now we are in the position for this dream ego to realize that it is only a model. И тогда мы оказываемся в положении, когда мы уже готовы принять, что это всего лишь модель. And so the new question arises, if this is not what I truly am, what is? И тогда возникает следующий вопрос. Если это не то, что я на самом деле есть, так что же это? And so now we can, in a lucid dream, ask for guidance from whatever is the highest source of wisdom in us. И тогда в осознанном сновидении мы можем попросить видения, то есть обратиться к нашему высшему Я. To have a dream in which we somehow can progress on the path of understanding. Чтобы к нам пришло сновидение, в котором мы могли бы как-то прогрессировать на пути понимания этого. In earlier lucid dreams, it's more that the dream ego decides what it wants to do. В ранних осознанных сновидениях это ваше сновидческое эго решает, что делать. But in this position, the dream ego surrenders control to some higher power. Но вот в последующих сновидениях это уже высшая сила направляет. Now, you can frame that higher power in any way that makes sense for you.
И вы сами можете определить, что же это за высшая сила, которая будет направлять вас. It could be God or your true self. Это может быть Бог или ваше истинное Я. The deepest source of wisdom in you, whatever you'd В like to общем, put it. какая-то более глубокая мудрость внутри вас или что-то, о чем вы знаете. And so you say in the dream that what I want to have happen should be guided by this higher source. И вот в осознанном сновидении можете сказать, что вы хотели бы, чтобы то, что происходит, было ведомо этой высшей силой. And so what happens when you do this, I can tell you what happened for me. И что происходит, если вы это делаете? Я могу сказать, что случилось со мной. I had tried this for several months, working in my lucid dreams with different formulations of I seek my heart's desire, I seek the highest good. В течение нескольких месяцев я работала с этим видом осознанных сновидений, с различными формулировками. Я искал свое высшее Я, я искал какие-то высшие силы. I got the best results with the following formulation. И лучший результат я получил со следующей формулировкой. This was a lucid dream that begins by going directly from the waking state into the dream. Это было осознанное сновидение, которое начиналось с того, что прямо из состояния пробужденности я вошел в осознанный сон. Sometimes you wake up in the middle of a REM period and then return to sleep consciously. Иногда так получается, что вы просыпаетесь во время вот этой быстрой фазы сна и тут же снова входите в нее, засыпаете. In this dream, I'm driving my little sports car down a beautiful country road. В этом сне я вел свою маленькую спортивную машину по красивой дороге. It's California, Это Калифорния. and I see an attractive hitchhiker beside the road. И я увидел привлекательный Да, это... Голосующую девушку, по-видимому. Someone wanting a ride on the side of the road. Кто-то, кто хотел An остановиться. attractive woman. Yes. Привлекательная женщина. And I think, I've had that dream already when I think to stop to pick her up. И когда я решила остановиться, чтобы ее подобрать, я подумала, у меня уже был этот сон. I want this dream to be an expression of the highest potential in me. И я хотела, чтобы это сновидение было выражением самого высокого потенциала во мне. At which point the car starts to fly into the air. И в какой-то момент машина взлетела в воздух. And as it flies higher into the clouds, the car disappears. И когда она летела высоко в облаках, машина исчезла. I see symbols of traditional religions in the clouds. И я увидел символы традиционных религий в A облаках. Star of David, a cross with a steeple, and Near Eastern religions. То есть, и вот звезду Давида и еще какие-то. But I fly beyond the clouds. Но я пролетел за облака. And just as the car disappeared, my body has disappeared. И после того, как исчезла машина, исчезло мое тело. And now I'm a point of awareness somehow. И я превратился просто в какое-то сознание. As I enter into a vast empty space. И, наконец, я попал в какое-то абсолютно пустое место. And I'm astonished that this feels like home. И я был абсолютно уверен, что я чувствую себя здесь дома. I'm overwhelmed with a feeling of love and reverence. И меня захватило чувство любви и спокойности. And I start singing for joy. Я начал петь от радости. That I had forgotten that this place existed. И я забыл, что вот это место существует. And I woke up after that Я проснулся после этого with a new understanding of the world. с новым пониманием мира. Because the dream illustrated something for me. Потому что этот сон проиллюстрировал нечто для меня. What we talked earlier about was the biological brain's model of the world. То, о чем мы говорили до сих пор, это была биологическая модель мира, созданная мозгом. And we described how it was the product of biological evolution and it was determined by survival. И мы описали, как этот биологический продукт возникал. Это был продукт выживания. It is sensitive to some kinds of events and not to others. То есть он был сенситивным к некоторым событиям и несенситивным к другим. In particular, it's most sensitive to things that change.
И в особенности он был сенситивным к тем вещам, которые изменяются. Relatively rapidly, such as a tiger suddenly То есть appears. к тем объектам, которые достаточно быстро изменяются, например, тигр. Things that change very, very slowly, we hardly can perceive. А вот те вещи, которые изменяются очень медленно, мы вряд ли можем And that is воспринимать. a problem we humans are having now with our environment. И это то, что мы имеем сейчас проблемы с нашей средой. Our brains are no good at that. Наши мозги недостаточно хороши для этого. So now, because something that changes very slowly cannot be much of a threat to you. И то, что изменяется так медленно, не может привлекать вас. And our brains, conditioned by the need for survival, are designed to see what matters to that. А наши мозги, которые спроектированы для выживания, они не обращают внимания на это. But now let us consider something that never changes. А теперь давайте рассмотрим нечто, что никогда не изменяется. Something that is eternal. Нечто, что есть вечное. To our brains, it would be invisible. И для наших мозгов это невидимо. Right? So I realized that what the dream was showing me is what would happen if we took away all of this stuff that my brain is seeing. И вот что показал мне сон. Что мы увидим, если мы уберем прочь все, что может увидеть наш мозг. What would be left would not be an empty nothing, but the nothing that always was and always will be. Это то, что мы получим в итоге, это будет не пустота ничто, а нечто, что всегда было и всегда будет. The source of being, Источник бытия. where it all came from. То, откуда все произошло. Now, this of course is not scientific evidence. Конечно, это не научное обоснование. It was how my mind changed in response to an experience. Это то, как мой мозг изменился, среагировав на этот опыт. So, as I thought further about this experience, a metaphor occurred to me to understand the different kinds of realities. И то, как я в дальнейшем использовал этот опыт, это то, как я понимал различные виды реальности. Because the biological world in this brain is a reality. Потому что биологическая модель мира вот в этом мозгу это тоже реальность. But it's not the only reality, nor is it the realist reality. Но это не единственная реальность и не самая реальная реальность. The metaphor I came to was the idea of a snowflake. И вот та метафора, к которой я пришел, это идея снежинки. That you probably have the folk tradition that every snowflake is unique. И вы, по-видимому, знаете, что каждая снежинка уникальна. This one, this one, this one, this one, all different. Все разные. Yes? Here's the snowflake falling into the sea of death. Итак, вот эта снежинка, которая падает к смерти. And thinks, what's going to happen to me? I'm going to vanish. I'm going to disappear, be annihilated. И вот что, она думает, а что со мной произойдет, когда я растаю, когда я исчезну? But what may happen instead is when it hits the water, it then feels as being infinitely expanded. Но что может произойти, когда она достигнет воды, она бесконечно расширится? As it remembers that it was not just that one frozen droplet of water, but it was water itself. То есть, что мы должны помнить, что это была не одна отдельная замерзшая капелька воды, но это была просто сама вода. So this is, in the one case we have the form, the crystalline structure. Итак, в одном случае у нас есть форма, кристаллизованная структура. That's a metaphor for the brains and bodies that we have that we identify with. Это метафора относительно нашего мозга и наших тел, которыми мы обладаем. Yet what we are in our essence is more like the water that they're made of. А то, что мы являемся в своей сущности, это более похоже на воду, из которой они сделаны. And because of the needs of the snowflake and of the biological evolution, that we just don't see it. И мы не можем это увидеть просто потому, что таковы нужды биологической эволюции. Yet, in our dreams, somehow, we can have experiences. Of course, in other ways, people have experiences like this with meditation and psychedelics and so on. И мы можем получить такой опыт в наших снах, а также в каких-то других опытах, таких как медитация, психоделики. So I wish that you can find your own vision in the same way as I was able to. И я бы хотела, чтобы вы нашли свое собственное видение таким же образом, каким смог это сделать я. So I think on that note, I will stop talking for the moment.
Итак, сейчас я на какое-то время перестану говорить. And I think we should take a 10-minute break and then reconvene, and then we'll have discussion and questions and answers. Мы сделаем 10-минутный перерыв и затем перейдем к дискуссии. Okay. То есть сначала снились куча змея в пространстве где-то, а теперь эта змея превратилась в такой толщины, одна все время появляется и хочет меня есть, а я как бы значит меня не пускаю. Она Последний сон, да, а последний сон был такой. Ее голова превратилась вот в такой сапфир, и она меня ищет. И я с ней могу соединиться только если у меня наш взгляд, только через глаза. То есть я прямо, если на нее смотрю, только тогда она меня обнаружит, а я прячусь. About 30 or 40 years she has the same dream about snakes. And first she was flying in the space and there were a lot of snakes. But then the dream transformed and now there is but one snake, but it's giant. It's like it's thick as a tree. And instead of a head, the snake has a beautiful blue head. And the snake wants to join her, but she is afraid, and she knows that the snake can do it if and only if they see eyes of each other, and she hides. Only zero. I am no. Yes, well, that sounds to me like a wonderful dream. Мне кажется, что это замечательный сон. I can see that it's frightening, but I would advise to join with the snake. Я понимаю, что это может казаться страшным, но я бы посоветовал соединиться с этой змеей. I don't believe any harm can possibly come to you from such things. Я не верю, что из этого могло бы получиться какое-нибудь зло. I think the only thing we have to fear in dreams is fear. Единственный страх, который мы можем, единственное, чего мы можем бояться в снах, это страх. I had answered a question like that at one workshop once, Однажды я отвечал на вопрос, подобный этому, на каком-то семинаре. claiming that I didn't really think that we had anything in us that could do us any harm. И я утверждал, что нет внутри нас ничего такого, что могло бы причинить нам зло. And that night I had a dream И в ту ночь у меня был сон, in which I dreamt that there was the source of all evil in my neighborhood. и в этом сне я видела, что есть источник всего зла где-то по соседству. I can't quite explain how it was, but it was some face. Я не могу даже вполне объяснить, как это вот все было, но это было что-то вроде лица On the porch of a house. на входе в дом. But somehow that was the source of all evil. Но каким-то образом вот это был источник всякого зла. And it definitely had a feeling of evil about it and danger and И something. определенно это было ощущение зла, опасности. But I thought, no, I don't believe it. И тогда я подумала, нет, я этому не верю. And so I dove headfirst into the mass. И я нырнула в этот рот этого It лица. dissolved Оно into nothing. растворилось. And that is my experience about what happens when we take images that frighten us И somehow, вот это мой опыт, что можно сделать, когда у If нас we появляются образы пугающие. accept them, embrace them, or try to go with them or through them, they lose their Если power. мы воспринимаем что-то, что пугает нас, мы должны принять это, обнять, войти в это, и оно теряет свою силу. Это тоже есть часть меня, да? So it's also a part of me. I can't be certain of that, but that is the most logical assumption. Я не могу быть в этом уверенным, но это наиболее логичное допущение. И еще один маленький. Тоже, я просто задаю вопросы из многолетних повторяющихся снов. So all her questions are connected to dreams which repeated during many years. Я из года в год ищу выход то в воде, то на суше. For years she is looking for Знаю the way точно, out. что есть, а найти не могу. Sometimes it's in water, sometimes it's on the earth. She's looking for the way out. Это годами повторяется. And it lasts for years. Well, that's typical. I believe there's a reason for recurrent dreams.
И я думаю, что это достаточно типично, это причина того, что сон повторяется. And that is that you wake up from an unpleasant dream the first time and say, I never want to have that experience again. Это так, когда вы после неприятного сна просыпаетесь первый раз, и вы себе говорите, я больше не хочу иметь этот опыт. But exactly that feeling is enough to guarantee that you remember that event. Но именно это чувство гарантирует то, что вы снова это получите. Suppose you were to have wandered into that cave I described on the other side of the forest and just got out of the cave barely with your life because there was a monster, a bear inside it. Ну, например, вот есть какая-то пещера на другом конце леса, и там есть страшный медведь в этой пещере. You would say, I never want to go back there again. И Right? я могу сказать, что я никогда туда больше не вернусь. And would it be adaptive to forget all about it? Но будет ли это достаточно, чтобы забыть об этом? No. Because it's threatening in some way, you're guaranteeing that it's going to come back. И поскольку это вас напугало, это гарантирует, что это снова вернется. And the key to transforming a recurrent nightmare И ключ к тому, чтобы трансформировать ночной кошмар, is to imagine an alternative outcome. это представить себе альтернативный выход. So what else could happen instead? Что еще могло бы случиться вместо этого? And then you tell yourself, the next time I'm in that dream again, here's what I'm going to do instead. И вот как вы можете себе представить, что в следующий раз, когда у меня будет этот сон, вот что я сделаю вместо этого. But usually the dream doesn't come back if you have a solution to it. Но обычно сон не возвращается, если у вас есть решение. Other questions? Еще вопросы? Иногда во сне слышишь прямо ясно, или указания, короткие такие, или вот вопрос на какой-то ответ. Sometimes in dreams you get kind of very clear direction or an answer Yes. to the question. What is it? Dreams take many forms. Сны принимают разнообразные формы. We even in our dreams take on the structure of literature, novels, for example. И даже в наших снах мы можем воспринимать структуру какую-то основанную на литературе, на романах. I remember having dreams in which it was just like a movie that I saw the credits at the end. И вот я помню, у меня было сновидение, которое выглядело в точности как кинофильм. Our minds are very flexible with the different metaphors we use to understand the world. И наш мозг, наш разум очень гибок относительно различных метафор, помогающих нам понять мир. Nowadays, with the youth culture that play video games, Например, вот сейчас у нас культура игры в видеоигры, культура, в которой приняты видеоигры. they frequently describe dreams like being in a video game. И люди часто описывают свои сны, как если бы они были внутри этой видеоигры. In the same way as you can read a novel and it feels as if it's real. И таким же образом вы можете читать романы, это ощущение, что это реальность. Even though you know this is just a piece of paper and a book in front of it, yes? Даже если вы знаете, что это просто кусок бумаги, это книжка. Yet if you couldn't project into it, you wouldn't enjoy it. Но если вы не сможете проецировать, войти как-то в нее, вы не будете получать удовольствие. So our dreams take many different kinds of forms. Now sometimes they seem to embody a truth that we didn't know we knew. И поэтому наши сны могут принимать разнообразные формы, и такие, о которых мы даже не предполагали. That they are like teaching stories. Это так же, как всякие истории, которые нас учат чему-то. I find that's the unusual dream. It's what is called sometimes the big dream. Я считаю, что это достаточно необычный сон, это то, что иногда называют большой сон. Whether we want to say this comes from within ourselves or from something beyond ourselves depends on where you want to define your limits. И это вот неважно, откуда это происходит, изнутри или снаружи, но вопрос состоит в том, как найти границы. For example, in the instance I used earlier, if you think of yourself as the snowflake, then maybe this information comes from outside of yourself. Например, как я уже приводил пример раньше, если вы думаете о себе как о снежинке, возможно, эта информация пришла снаружи. But if you think of yourself as water, where else can it come from? Но если вы думаете о себе как о воде, то откуда еще это могло произойти? And our minds are much more complex than the conscious part of them know.
И наш разум гораздо сложнее, чем та часть, которую мы считаем сейчас, воспринимаем сейчас. Yeah. The conscious part of our mind is the tiny minority of brain processes, for example. Осознанная часть нашего разума – это очень маленькая часть всего процесса, ментального процесса. Most of what goes on in the world and in our knowledge of it is unconscious, meaning we can't spell it out or tell ourselves this information. Большая часть того, что происходит, это происходит подсознательно, и мы не можем даже рассказать или описать это. For example, I am now going to ask Maria to explain how one talks. Например, вот я хочу сейчас вот спросить меня, как объяснить, что кто-то говорит. We don't know how we do it. Мы не знаем, как мы это делаем. And most of our minds are like that. We know things that we don't even know that we know. И большая часть нашего разума такая же. Мы знаем вещи, относительно которых мы ничего не знаем. And while we are awake, what we do with our minds is mainly deal with the world around us and what's going on. И что мы главным образом делаем, это мы используем наш разум для того, чтобы понять, что происходит и как происходит в мире. But in the dream state, you can ignore that information from the world around you and then use subtler sources of influence, of information, to determine what you dream about. Но в состоянии сновидения мы уже отказываемся от этой внешней информации и начинаем работать с тем, как информация работает во сне. Just as you look into the sky in the daytime and you don't see what is there, which is stars, right? Ну, например, если вы посмотрите на небо в дневное время, вы ничего не увидите там, где же звезды. Because the sun overwhelms with light all of those background stars that are always there. Ну, просто потому, что яркий свет солнца как бы подавляет свет звезд, которые находятся где-то позади. And so I think this explains many of the strange phenomena of dreams, how we can, when the sun of sensory input goes down, then all those stars that are the other sources of input, both unconscious. Вот это вот как бы объясняет то, как происходит это с нашим сновидением. Когда солнце исчезает и перестает своим светом подавлять, то появляются звезды, так же как наше подсознание во сне. So then all of those subtler sources then can influence what we model as the world. И вот это вот также и с нашим сознанием то, что оказывает влияние на наше моделирование мира. You see, this world modeling that I was talking about, to go back to the novel. И вот это моделирование мира, если мы снова обратимся к романам. So when I was reading War and Peace 30 years ago, Когда 30 лет назад я читал «Войну и мир», there I was 2 centuries ago in Russia. и здесь происходило 200 лет назад в России. And that whole world seemed real to me. Тем не менее, весь этот мир казался реальным для меня. And it's an important thing to notice how flexible our understanding of what is real is. И вот это вот показывает, насколько гибким является наша возможность осознания того, что является реальным. A good metaphor for what our minds and experiences like is virtual reality. И вот хорошей метафорой того, как это работает, является виртуальная реальность. This is the computer simulated reality that one wears devices that interface with the world and then one sees a world that is constructed by the computer. Это такое компьютерное моделирование реальности, когда создается полная реальность мира, и каждый, кто начинает в ней действовать, он как живет в этой реальности. So, any question from the back? Вопрос сзади. Да, можно вопрос? Вот все говорят, вещи вещественные. Но меня преследует. Я тоже не вперед вижу, не назад, не прошлое. А то, что сейчас происходит с кем-то. Все четко, откуда информация? Это осознанный сон или что? She asked about dreams in which you get information, good information about real world, about future, about past. Now, it's not lucid dream, but what is it? Those can be lucid dreams or not lucid dreams. That's a different dimension, whether or not they're lucid. That just depends on whether you recognize they're dreaming, right? Ну, такие сны, они могут быть как осознанными, так и неосознанными. Это другое понятие. То есть
зависит от того, осознаете ли вы себя в подобном сне. Yes. But I think that the explanation for them is something like what I just was saying to this woman here. Ну, я думаю, что объяснение похоже на то, что я только что вот отвечал на вопрос здесь. That right now, for example, we may have subtle information about the future, about what is distant, available to us. Потому, может быть, сейчас у нас есть какая-то очень тонкая информация относительно будущего или относительно того, что находится от нас на большом расстоянии. But in this state, we don't notice it because of sensory input. Но в этом состоянии мы не можем обратить на нее внимание, потому что у нас очень большой сенсорный вход информации. The reason I would say for that is the evidence that most spontaneous extrasensory perception occurs in the context of sleep. И я думаю, что наиболее спонтанные случаи экстрасенсорного восприятия также происходят в состоянии сна. And so I think that's not a full explanation in any means of what you're asking, but Конечно, это не полное объяснение того, о чем вы спрашиваете. because one would have to say, how is it that we can have even subtle information from the future? Потому что всегда можно спросить, а как это происходит, что мы можем даже вот эту тонкую информацию из будущего. And all I can say is I think that the answer to that has to do with the quantum non-locality, the fact that at the foundation of our world is a level of being in which here is there somehow. Единственное, о чем мы можем здесь говорить, что в том, как существует наш мир, есть какое-то общее целое, где здесь и там это... And present and future are subtly connected. И тогда настоящее и будущее каким-то образом And связаны. that we somehow have access to that information is here now. И But мы it's, каким-то образом получаем доступ к этой информации, которая есть здесь и сейчас. but it's relatively subtle compared to the strong input of the Но sensory она input. относительно очень тонка, относительно вот такого сильного потока Еще информации. только спросить, а можно ли передать во сне эти события, трагические события, которые вы видишь? Можно ли передать, чтобы это произошло? Whether it's possible if you see some tragic event in your dream, whether it's possible to Tragic? change this dream in such a way that it will not happen in the future. I believe it is possible to change the future in that sense because I think the future that we see is not one that has actually happened yet. Я полагаю, что можно каким-то образом изменить будущее в этом виде, потому что то будущее, которое мы видим, это не, на самом деле, не совсем реальное будущее. For example, the pen I'm holding in my hand now, I'm going to either 1 minute from now, it will either be put down or not. Например, вот та ручка, которую я держу сейчас в руке, через минуту я ее могу положить на стол или нет. Either it will still be in my hand or it will not be in my hand. Someone will have taken it, I will put it on the table, something else, yes? Ну, либо она будет у меня в руке, либо нет, либо я положу ее на стол, либо еще что-то случится. It's suppose it were already determined what would happen to it. Допустим, уже предопределено, что с этим произойдет. That it was still in my hand. Но она Then I'd have But then having been in the room made it happen that I didn't still have it. If she weren't here, I would have, probably. Так, возможно, когда я буду покидать эту комнату, эта ручка все еще будет у меня в руках, а может быть и нет, все может быть. I was actually planning to put it down on the table. Вообще-то я планировала положить ее на стол. So I think that what we see is the likely future. И я хочу сказать, что то, что мы видим, The это most probable, возможно, maybe even. But вероятное будущее. But until it happens, Но прежде чем это случится, it's not a certainty это не определенно. or an actuality. Это еще не So действительно. therefore, I think it is in principle possible to change dreams like that. И поэтому я думаю, что в принципе возможно изменять сновидение таким But I don't really know. Но я не знаю в точности. Вопрос первый. Состояние сна, значит, идет сон, то есть какие-то события, эмоции, переживания, но наблюдаются